Hello everyone, a very warm welcome to the first ever episode of Sujan Podcast. Today we are here to celebrate International Women's Day. Yes, Nari Divas. And we have named our first episode on this occasion as Je Randhe She Chulo Bandhe. And this line, এই ছোট্ট লাইনটা এত powerfully convey করে আমাদেরকে that women can do it all. Today, we have three very special women amidst us who are achievers in their own space. I'd rather say they are divided by their professional backgrounds but united by Sujan here in Ireland. So let's welcome three more special women we have invited here today. Malvika Basu, who is a professor at Technological University, Dublin. Dr. Molly Sen-Gupta, who is a public health doctor. And Priyanka Saha-Burman, who is a model, a beauty consultant and also a fashion consultant. Okay, so welcome you all to our very first session of Sujan Podcast. And today we are here to celebrate a very special occasion, which is International Women's Day, Nari Divas, যেটা আমরা বলি। আর আজকে সেশনের নাম আমরা রেখেছি যে রাঁধে সে চুলো বাঁধে। তো এই ছোট একটা লাইন খুব পাওয়ারফুলি আমাদেরকে বলে যে women can do it all. So I thank you all for joining us today. Molly is a doctor. Molly is a pediatrician here in a public health sector. And Malovika is a professor here in Technological University, Dublin. And we have Priyanka Saha-Burman, who is a model and also a beauty and fashion consultant. So I welcome you all once again. Thank you. Thank you. Okay, আমি এটাই জিজ্ঞেস করতে চাই, let's start with saying কি তোমরা কোন সূত্রে আয়ারল্যান্ডে এসেছিলে? When did you come to Ireland and how has your journey been here in Ireland? We could start with Molly. I think you have been here for the longest time. Yes, maybe. Well, আমি আয়ারল্যান্ডে এসেছি to 1998 Oh, that's pretty অনেক দিন So basically followed my husband. Okay. তো আমি প্রথমে এখানে যখন এসেছি I came as a tourist. এসে 4 মাস থেকে চলে গেছি। Now আমি কেন টুরিস্ট হিসেবে এসেছি because আমার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এখানে প্রবলেম হচ্ছিল। তো সেটা যখন হয়েছিল তখন আমি আমার হাজবেন্ডকে বলেছিলাম তুমি যাও, তুমি তোমার করো, আমি আমার ব্যাক কলকাতাতে আছি, আমার ভালো চাকরি আছে, তুমি ফিরে এসো। তারপর যেটা 1 বছর পর যেটা আমরা ফিল করলাম, আমি ওখানে আমার মেয়ে তখন ছোট, বড় মেয়ে জাস্ট 6 বছর বয়স, ওকে একা ওয়ার্কিং মাদার হিসেবে বড় করা was being a problem. তো তখন আমি ডিসাইড করলাম for her sake she needs both her parents. Definitely. And so I decided to move to Ireland, and তখনও আমার registration problem solve হয়নি, to move here and be a housewife. Okay. আমার হাজবেন্ডের থেকে আমি কোনো প্রেসার পাইনি যে না তুমি কেন চাকরি ছেড়ে এখানে ও আমাকে যেটা বলেছিল do whatever you feel is right. And at that stage as a mother I thought my move was the right move. So I came here. আমার রেজিস্ট্রেশনের প্রবলেম সলভ হতে হতে প্রায় 2 বছর কেটে গেল, ততদিনে আমার ছোট মেয়ের জন্ম হলো এখানে। And then I struggled and started working 2002 Yes, 2002 So literally প্রায় 3 বছর আমি কি হাউসওয়াইফ ছিলাম এখানে। That is my story of initial story এখানকার। That's very interesting to hear. That's 1998 is a long time, and I think আমরা আরো শুনবো তোমার কাছে গল্প that how is your journey been here in Ireland, because 1998 to 2001, a pretty long time outside India. I could totally relate to Molly because
honestly, like when it was so difficult for me as a family, we experienced a huge cultural shock. যখন আমরা ইন্ডিয়া থেকে জার্মানি গেলাম, তখন ভালো লাগে যে ও আচ্ছা ফরেন কান্ট্রিতে যাব, খুবই ভালো লাগবে, but there was nothing like that. Above all, there was a language barrier, and also Shashmika was a toddler and we had no place for her in creche or kindergarten. Overcoming these challenges and being able to integrate into a unique setup, be it called Germany or Ireland, I mean, there's something I'm really proud of. I can say myself that acha, and now I'm self-dependent, strong and confident, and also it helped me discover many dimensions of my personality, which would probably not be possible if I were staying in India. Yeah, that's really a great achievement, I'd say. So we can all pat our backs for that. Exactly. To have managed to survive in an international setup. Malavika di, would you like to share some of your experiences? Yes, Bangla English mixed. What should I use? Anything. তোমার যেটা comfortable তুমি ওটা use করো. So, Molidir moto, my husband also took up a job in Ireland, an academic position. So that prior to that, both of us were teaching in Jadavpur University, and still I had not finished my PhD in IIT Kanpur. So it was a big hodgepodge and khichuri, and many chapters needed to be closed. But at the same time, it was a new challenge and excitement. And I still remember the first time I came to Ireland. That was October 2002, Durga Puja time, because university are closed for some time. And the funny experience that I still remember, that out of 14 days stay here, 13 days it rained, and whomever I met for the first time, they apologized for the rain. And I was wondering that you don't have any control over if it rains or does it rain. Why the whole country apologizes? Still, I could not figure out. Then after coming here, I think I found out that they are obsessed with rain and sunshine. So they are either depressed or overexcited. Shrines and all these things. But overall, I found very nice people in general and very lively environment. Maybe it was a transfer from university environment to university environment, and that time we were only two of us. Our daughter was born much later, and it was more of a student's life or a postdoc's life. So at the same time, the work culture was very different, and so I initially took some leave of absence because we were also not certain that whether we will be staying here for long or not. And then gradually I also got a postdoc position. So it started in 2002, or you? Actually I finished the Kanpur chapter in 2003 January, and then at least one chapter was closed. So I had my job of Jadavpur on leave of absence, and then I got a position here. So then I resigned from the place because it was not possible of the uncertain time, how long should I take leave and all these things. So of course. So thank you so much. শুনে খুব ভালো লাগলো, সবাই অনেক দিন ধরেই আছে. I think Priyanka di, you're the newest here in Ireland among the other three speakers that we have today. So আমরা যখন একটু we'll go to a bit more into our occasion today, which is Women's Day. So I know everyone has a very different work background and stories. So Women's Day নিয়ে যদি তোমাদের কোনো special memory থাকে, যদি আমাদের সাথে share করতে চাও, we'd be very interested to know if there are any special memories of Women's Day, if you have any. দেখো শারদা, উইমেন্স ডে নিয়ে আমি কোনো মেমোরি বলতে চাই না, বিকজ I don't like to celebrate Women's Day. আমার মনে হয় every day should be Women's Day. Absolutely agreed. আমরা women as
females all over the world, be it a prime minister of a country or বাড়ির ঝি, সবাইকেই স্ট্রাগল করতে হয় এভরি ইয়েতে। সো আমি সেইভাবে আমার কোনো সেরকম ভাবে মেমোরিজ নেই, আচ্ছা, যেটা আমি খুব বড় করে সেলিব্রেট করেছি। বাট আই থিঙ্ক আই সেলিব্রেট বিং আ ওম্যান and being a mother of 2 daughters. That is really beautiful, very well said. আমার even মানে আমি আর আমার বোন আমরা দুজনাই মেয়ে, আমার মা বাবার 2 মেয়ে, so I can completely relate to that, and I do agree that every day should be women's day. কোনো একদিন, আর আমার মনে হয় এটা খুবই রিসেন্টলি শুরু হয়েছে যে women's day টাকে খুব স্পেশাল ভাবে খুব বড় করে সেলিব্রেট করা। But আমার মনে হয় if we have Women's Day every single day, the world will be much better, a lot more better place to live in. Thank you, Molly. Kintu that's what I wanted to know. Ki mane Women's Day related jodi your perspective. Absolutely, I completely agree. So এই যে আমরা Women's Day নিয়ে আমরা যে এত কিছু বলি, আমরা জানি that women's life is as you said full of struggles. Everyone struggles here. So I think সবাই যে বললো যে এখানে ডাবলিনে আসা এতদিন আগে, you had Molly Dee said she had issues with her permissions, and then Malavika Dee said that she had issues with closing a lot of chapters back in India, and then Priyanka, you said তোমার অনেক কিছু you had a lot of struggle facing the language barrier in Germany. তো একটা ইন্টারন্যাশনাল সেটআপে কিভাবে তোমরা নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করলে? Molly Dee, if you would like to share. Okay, so মেডিকেল কাউন্সিলের সাথে অনেক আমার যাতায়াত পেপার ওয়ার্কস এগুলো চললো করে আলটিমেটলি ওরা আমাকে, আয়ারল্যান্ডে তখন রেজিস্ট্রেশন এক্সাম ছিল না, তো ওরা আমাকে তখন বললো তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে আফটার 2 years অফ পেপার ওয়ার্কস। ওকে, বেসিক্যালি এখানে ওরা একটা পুরোনো কালের রেজিস্টার নিয়ে বসেছিল, যেটাতে ওরা বললো তোমার কলেজের নাম নেই। আচ্ছা, তখন যখন ওদেরকে বললাম তোমাদের এটাকে আপডেট করো, বিকজ ইন্ডিয়াতে প্রচুর নতুন কলেজেস হয়েছে, অ্যান্ড আমি যেখান থেকে পাশ করেছি ইম্ফল রিজিওনাল মেডিকেল কলেজ, ইট ওয়াজ স্টার্টেড ইন 72, আর ওরা কবে 60s এর একটা রেজিস্টার নিয়ে বসে আছে। তো এনিহাও তখন আমাকে বললো পরীক্ষা দিতে হবে, বললাম দ্যাটস ফাইন। সো পরীক্ষা দিলাম, পাশ করলাম। পরীক্ষাটা ছিল বোধহয় অক্টোবর 2001-এ, অ্যান্ড প্রথম আমি এখানে কাজ শুরু করি নভেম্বর 2001। And it was, yes, a total shock. It was a totally different from what we did in India. Kolkata-te mainly আমি কাজ করেছি, villages-এ কাজ করেছি, আমি ক্যানিং-এ কাজ করেছি। So it was totally different. অনেক কিছুই আমাকে on site at work শিখতে হয়েছে, শিখেছি। বাড়িতে ছোট ছোট 2 বাচ্চা ছিল। In spite of that, I decided যে আমি এখানে আমার মেম্বারশিপটা করব। সেটা নিয়েও একদিকে পড়াশোনা, একদিকে কাজ, একদিকে বাড়ি, এই 3টে নিয়ে আজকে a long way, 2 বড় বড় মেয়ে, well established in my work. I have sweet memories to look back to. Absolutely, that sounds so good. তো এই সূত্রেই আমি ওটাই জিজ্ঞেস করবো যে এই তুমি যে বললে যে বাড়ি, কাজ, 2 মেয়ে, এইসব রোলস গুলো কিভাবে তুমি ব্যালেন্স করেছো? আমি সত্যি কথা বলবো, I had great support from my husband and friends এখানে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখানকার ফ্রেন্ডসরা হয়ে গেল আত্মীয় স্বজন। আমার মানে কোনো আত্মীয় স্বজন এখানে নেই, বাট এই বাঙালি কমিউনিটি আমি বলবো, আমার মেয়েদের স্কুলের ওদের বন্ধুদের পেরেন্টস, দে অল হেল্প মি ইন অ্যান্ড মাই কলিগস। তো ওরা সবাই হেল্প করেছে। আমার আর সুভাষিসের মধ্যে যেটা ছিল, অনেক সময় হতো হাই বাই, আমি ঢুকলাম ও বেরিয়ে গেল বাই করে, হ্যাঁ, সো হাই বাই রিলেশনশিপ ছিল। শনিবারে সারা সপ্তাহে রান্না করে রাখতাম, বিকজ আমাকে তখন নাইট ডিউটিস করতে হতো।
কাজ থেকে এসে কোনো মতে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে বই নিয়ে বসতাম পড়তে, আবার পরের দিন সকালে উঠে খাই। অ্যান্ড চাইল্ড মাইন্ডার্স, বিভিন্ন রকমের চাইল্ড মাইন্ডার্স এর থ্রু দিয়ে গেছি, ভালো খারাপ। তো এইগুলো করে স্ট্রাগল করে, as I said, finally you're where you are. That's lovely. হ্যাঁ, সেটাই তো মানে মেয়েদের জন্য বা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় at times to balance out everything. Expectations যতই হোক একটু হাই থাকে। হ্যাঁ, আমি একটা কোর্স করতে ইউকে যাব। আচ্ছা, সকালবেলা আমার ফ্লাইট, সেই সকালে আমার ছোট মেয়ের ডায়রিয়া ভমিটিং শুরু হয়। And I must say, ওকে এক হসপিটালে নিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে। My friends here, ওরা আমাকে বললো যে ডোন্ট ওয়ারি, তুমি গিয়ে ফ্লাইট ধরো, আমরা আছি ওর জন্য। And ওরা ওর জন্য মানে there was ওর সাথে ছোট্ট বাচ্চা, 4 বছরের বাচ্চা হসপিটালে ভর্তি হচ্ছে। And এখানকার বাঙালি কমিউনিটি পুরো আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে। মানে এটাই তো বাইরে এসে এই যে friends who become family, I think this is a huge example of that. Huge. They are the biggest support. Absolutely. Yeah. তো এই যে আমার মনে হয় ওয়ার্কিং মাদার্সদের যে বাচ্চারা থাকে, I mean এখানে আমি মেয়ে স্পেসিফিক্যালি বলবো কেন কি all 3 of you have daughters here. তো মানে এই যে পুরো জার্নিটা যে তোমার হয় ওটার মধ্যে মেয়েদেরও মানে তোমার মেয়েদের থেকেও হয়তো তুমি অনেক সাপোর্ট পেয়েছো, like they also had to understand that this is how it is going to be, and they would also have to understand a lot of things. Oh yes, they definitely did. They could understand যে আমরা এই পার্টিতে যেতে পারবো না because মাকে কাজ করতে হবে। আমার বড় মেয়েকে, she was the second mother to the younger one, ওদের মধ্যে 8 years এর ডিফারেন্স। তো যে ছোট বোনকে মাইন্ড করতে হবে সেটা ছিল। তারপর মানে না বিভিন্ন ইয়েতে যে নিজেদের করে, হ্যাঁ আমাদের মাইক্রোওয়েভে খাবারটা গরম করে খেতে হবে, মা থাকবে না সার্ভ করে দেবার জন্য, এইগুলো তো ওরা অ্যাডজাস্ট করেছে। হোমওয়ার্কটা নিজে করতে হবে, কেউ বসে আমাদের হোমওয়ার্ক করাবার নেই। হ্যাঁ, মানে আমরা বড়দের থেকে তো অনেক কিছুই শিখি, কিন্তু ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি ছোটরাও, স্পেশালি দ্য কিডস, টিচ ইউ আ লট অফ থিংস। তো মেয়েদের থেকে আই থিঙ্ক ইজ দেয়ার এনিথিং দ্যাট ইউ লার্নড ফ্রম ইয়োর ডটার্স? মালবিকা দি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার এনিথিং? Yes, many things. মানে একটা বাচ্চাকে বড় হতে দেখাটা itself is a very amazing experience, যে একটা বাচ্চার চোখ দিয়ে পৃথিবীটা দেখা এবং তার মতো করে ভাবা, তার কাছে কত জিনিসগুলো কত সহজ এবং লাইভলি, যেটা আমাদের কাছে মনে হয় ইনার্ট, সেইগুলো হচ্ছে ফর এক্সাম্পল আত্মজার ডাকনাম হচ্ছে বটাই। আমি মোর কমফোর্টেবল টু মানে কল হার বটাই। ছোটবেলায় ক্লাউড, সান, প্রিয়াস, গাড়ি সবাইকে ফোন করতো আর কি, করে তার একটা উত্তর দিতে হবে, কেন ওই আজকে ওঠেনি, কেন আজকে হাওয়া বেশি হচ্ছে, এইরকম নানা রকম জবাবদিহি করতো। কিন্তু তার সঙ্গে মানে কত সহজে, মানে তখনও তো ইগো বা পার্সোনালিটি ওরম ভাবেই হয় না, সবার সঙ্গে ওই একাত্মতাটাও কত সহজে হতো, সেটা দেখেও আমার সবসময় খুব অ্যামেজিং লাগতো যে একটা বাচ্চার চোখে। কিন্তু কিচ্ছু না শেখালো, প্রত্যেকটা বাচ্চা হচ্ছে বর্ন সাইকিয়াট্রিস্ট। এইটা আই কুড ফিল লাইক দে নো এক্স্যাক্টলি হাউ টু ম্যানিপুলেট প্যারেন্টস and what does that is twist and where are the boundary lines. So yes, there are several interesting to listen incidents from the mothers. মানে আমার মা হয়তো পেছন থেকে হয়তো এটা কাউকে বলছে। একবার আমি আমার ছোট মেয়েকে বলেছিলাম, এই তোর কানটা ছিঁড়ে দেবো, বলে ভেরি গুড, আই ডোন্ট হ্যাভ টু লিসেন টু ইউ। তবে আমাদের এতেও আছে, বাচ্চারা কত সহজভাবে নেয়, আর সেইটার পরে যখন ওরা ইন্টারনেট কানেকশন আনস্টেবল, শুনতে পাচ্ছ কি তোমরা? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি।
তো পরে যখন ওরা রিয়েলাইজ করে যে বাবা মা ওদের কতটা পেছনে লাগে, সেটার একটা মজার বলছি যে ছোটবেলায় বটাইকে যদি বলা হতো যে তুমি টায়ার্ড হয়ে গেছো, প্রচন্ড রেগে যেত, বললো না টায়ার্ড হইনি এরম করে বলতো। তো আমরা বলতাম না না, শুধু টায়ার্ড হয়নি, শুধু DOMFOT হয়েছে। তো শি ওয়াজ ওকে উইথ দ্যাট, DOMFOT উচ্চারণ করে দেখো, এখন ডোন্ট প্রোনাউন্স দ্যাট। সো অ্যাকসেপ্ট করতো না, মামি বলেছে আমি টায়ার্ড হইনি, খালি আমার DOMFOT হয়েছে। তারপরে তো স্কুলে যেতে শুরু করলো, করতে করতে প্রোনাউন্স করতে শিখলো, করে one fine day in grade 1 or 2 the revelation came while taking bath, মামা দমফট, তুমি এত বছর আমাকে এই বলে করেছো, দমফট আর টায়ার্ড তো একই রকম ব্যাপার, কিন্তু একটু অনায়াসে চলে গেছে। তারপরে ও ভাবতে শুরু করলো যে মামাকে ও যতটা ইনোসেন্ট ভাবতো ততটা নয়, মামা ইজ অলসো চিকি। আজকাল অনেক কিছুই স্টার্টস কোয়েশ্চেনিং আর ক্রস চেকিং। তো এইটা একটা খুব হ্যাপি মেমোরি। একটা খুব মজারই আছে যে মানে বাচ্চারাও জানে যে কিছু অপাট করলে বা করলে কি করে মেকআপ করতে হবে। তো একবার কিছু একটা খুব বদমাইশি করছে, হয় সোফার ওপর খুব লাফাচ্ছে টাফাচ্ছে, এক্স্যাক্ট এটা মনে নেই। তো আমি ওকে কিছুতেই ঠান্ডা করতে পারছি না, আমি তো ওকে ছেড়ে দিয়েছি, দিয়ে ওপরে একটা ঘরে চলে গেছি। ও তখন ভাবছে যে এটা যে মানে খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে না মডারেট, ও ওটা গেজ করতে পারছে না। তো প্রথমে তো ও আমায় খুঁজতে এসছে, আমি জানি খুঁজতে এসছে, মানে আমি লুকিয়ে পড়েছি, একদম ছোট তো তখন 2.5-3 বছরের বয়স, তো আমায় সহজে খুঁজে পাবে না, আমি জানি। বেশ নানা রকম জায়গায় লুকিয়ে, ও বেশ কোয়াইট এক্সটেড অ্যান্ড নার্ভাস যে কি হলো। তারপরে আমি ভাবছি যে না এবার ও মানে এটাকে ক্লোজ করতে হবে। তো আমি একটা জায়গায় বসে আছি, তো এসে দেখেছে বাই দ্য টাইম ও এত নার্ভাস হয়ে গেছে, ও আর ঘাঁটায়নি, তো এসে আমায় দেখেছে। তো ও দেখে ভাবছে যে কি করে আমাকে ঠান্ডা করবে যে আমি এতটাই হয়ে গেছি। ও কিচ্ছু করলো না, শুধু সামনে থেকে একটা মা শারদার ছবি নিয়ে আমার বললো এটা তোমার জন্য। এন্ড আই ওয়াজ টোটালি টেকেন অ্যাব্যাক, কমপ্লিটলি মুভড, যে এরপরে আর কাউকে আমি কি করে বলবো যে আমি তোমার উপর রেগে আছি আর কি। তো অবভিয়াসলি ইট এন্ডেড উইথ আ বিগ হাগ। তো সেই জন্য বলছি যে মানে উইথ অল দ্য রাইট নোট। হ্যাঁ, মানে ওরা এমন 2.5-3 বছরের বাচ্চাকে তো কেউ শেখায়নি, কিন্তু she just knows যে মানে কোথায় কতটুকু নিয়ে করতে হবে। So those are great memories. Awesome, that is so good to hear. এরকমই ছোট বড় অনেকই মেমোরিজ থাকে যেটাতে আমরা অনেক কিছুই শিখি, that you know kids have their own tactics and so do parents. তো এই যে আমরা যে মেয়েদের থেকে এত শিখি, and with all the work life balance and you know children, work, everything, এই যে আজকাল যে একটাকে বলে যে মি টাইম যেটা হচ্ছে, সেটা সবারই জন্যই খুব ইম্পর্টেন্ট, be it women, men, kids, everyone needs their me time, but women somehow struggle sometimes to you know have a space for themselves and have a separate time just for themselves. So tumra ki bhabe, how do you manage your me time and what do you like to do during that? Priyanka di, do you want to start this? Yeah, sure. So I think the biggest reason why me time is so important, not only for moms, but I mean especially for moms of course, but for everyone, especially women, is because I think it releases stress and it's good for your own well-being. Absolutely. And it just makes you happier, you know. And Bishash kichu na, but then you know, like things I would like to do, you know, like just taking a bubble bath or wearing a face mask or just painting my nails, you know. The thing is just prioritize yourself. It's and it's ultimately our health which defines our existence, and hence it's very important to rejuvenate and spend time on oneself, you know, so that you know we avoid the burnout. And so that's what I do. And one of my favorite thing to do with Shashmika is we dance, because we both love to do that. Awesome. Yeah, I think that's a great stress reliever. You know, dance, very favorite activity of mine too. Molly, tumi ki koro me time e? দেখো, মি টাইম মানে ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। আমার লাইফ ওয়াজ সো স্ট্রেসফুল, আমি বলতাম যে
24 hours is not enough, 25 hours হলে ভালো হয়। শুধু 1 ঘন্টা এক ঘন্টাটা মি টাইম হলো। রাতে যখন শুতে যেতাম, 6টার সময় উঠতে হবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ 5 ঘন্টা ঘুম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এইভাবে মানে বিয়ে করতাম। তারপর জানি না কেন অনেকদিন থেকে আমরা ভাবছি একটা কুকুর আনবো। So 2008 টোবি এলো, and he was my de-stressing factor. ওকে নিয়ে, ওর সাথে খেলা, ওকে নিয়ে হাঁটতে যাওয়া, I found that was my me time. তখন আমি আর টোবি and my thoughts, আমি টোটালি ওয়াইপ আউট করে দিতাম। বাড়িতে কি হচ্ছে, হসপিটালে কি হচ্ছে, সবকিছু ভুলে, কি স্ট্রাগল কোথায় কি হচ্ছে সব ভুলে, just the two of us and our work. And সত্যি it helped me a lot. করে তারপরে এসে আবার কাজে কর্মে লেগে গেলাম, সেটা চললো। So my deep stress factor was my dog. Lovely. And my walks. Yeah, I have had my secret sources saying that you love dogs. And I really love dogs. Do you have 2 dogs? 2 dogs. Lovely. I think ওদের সাথেই অনেক সময় কেটে যায়। Malavika di, how do you think you spend your me time? So that's the battery charging time in the morning. Then I try to see who am I really, আর সেই এটাতেই probably the whole day goes. কারণ মানে সারাদিন নেতা জবড়া হয়ে থাকার সলিউশনটা, ওইটা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সলিউশনটা আমি এখনো পাইনি, যেটা সবাই বলে ওয়ার্ক। একটা কুকুর আনো মালবিকা, দরকার নেই করে বাবা। তো তাই জন্য পার্ট অফ দ্য টাইম অফ দ্য ডে I try to be very structured or ritualistic, and part of the time of the day I am flexible to accommodate the things. So my morning hours are my golden me time. That gives me the energy to run for the whole day. So do you like your morning hours also to be planned, or you just leave it unplanned and then you take it as it goes? No, it's a very much planned. Okay. তো আমার মনে হয় অনেক মানে with different personality I have seen a lot of people যে একটা প্ল্যান করে, আর ওই প্ল্যানের হিসেবে when things go, it gives you a certain level of satisfaction that you've at least spent the first half your day or whatever you have planned the way you've planned. So I think that kind of gives you the satisfaction at the end of the day that হ্যাঁ আমি যেটা প্ল্যান করেছি সেটা আমি করতে পারলাম. So yeah, this is a very interesting thing to know that planning and execution also can be a part of me time sometimes. That's a lovely thing to know. So একটা জিনিস যেটা আমি জানতে চাই যে whom do you draw inspiration from? মানে লাইফে has there been any specific woman specifically, since we are here for Women's Day, whom do you draw inspiration from? Yeah, Malavika di, will start with you since you're already here. Actually, inspirational ব্যাপারে অত বাজবিচার নয়, মানে whoever is around and inspiring, so I would মানে try to take that as inspiration, মানে be it a child or adult or my husband or other relations or friends or teachers, and obviously there's some list of people who are very motivational and inspirational. So personally speaking, well, মা শারদা আমার কাছে একজন আইডল, কারণ মানে in whatever sphere আমি দেখি যে সেইটার একটা মানে she has some examples to give. Absolutely. Or publicly speaking, well, Madam Curie is one such person যেখানে আমার মনে হয়েছিল এই মা শারদার এক্সাম্পল যখন যেমন তখন তেমন, মানে as a scientist, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister, as a person in general, মানে definitely is inspiration. I never found that she neglected any aspect যেখানে যখন required
তো সেটাই হয়েছিল। That's right. So that gives me a great inspiration. Lovely. Yeah, Madam Curie and Ma Sharoda, I think they both are really inspirational. Priyanka, do you want to share in this regard? আমার একটা খুবই favorite quote আছে, which goes like this. It says, if you can't feed 100, then just feed one. This comes from none other than Mother Teresa, who is the most selfless person that I have come across. I mean, if I have like the opportunity sometime and with all means, I aspire to give back to the society at one point of time. I like she's really an inspiration for me. Of course. And inspirational to many out there, Mother Teresa. Molly Di, whom do you draw inspiration from? Well, drawing inspiration, it has changed with time. During যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে ছিলাম, তখন এত সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, আমাদের টেলিভিশন ছিল না, রেডিও আর নিউজ পেপার, and তখন ওয়ার্ল্ডে 3 great ladies were Mrs. Gandhi, Mrs. Vandar Nayaka and Mrs. Golda Meir. হ্যাঁ, তো এই তিনজনকে আমি ভাবতাম ওয়াও, এটা গ্রেট। তারপরে আস্তে আস্তে একটু বড় হলাম, সিনেমা দেখা শুরু করলাম। হ্যাঁ, তখন এই ফিল্ম অ্যাক্ট্রেসেস আর অলসো গ্রেট। দেখো তো ওরা কাজ করছে, ফিল্ম অ্যাক্ট্রেসের এই এক একটা পার্ট ওরা যেটা প্লে করছে, দ্য রোলস দে আর প্লেইং, ওইগুলো ইনফ্লুয়েন্স করতে শুরু করলো। তারপর আস্তে আস্তে আরো বড় হলাম, ম্যাচুরিটি আসতে শুরু হলো, এদের ফ্লস গুলো দেখতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, পরে যেমন মালবিকা বললো, মা শারদা then she came into my life too, and yes, she is there. Mother Teresa, yes, she is there. Other great leaders, other great spiritual, মানে আমি এখন একজন পার্টিকুলারলি আমি কাউকে বলতে পারবো না রিয়েলি এখন, হ্যাঁ, যে এর থেকে আমি all my inspiration নিচ্ছি। I'm not that much of a religious person, or I've learned from my professors. I've learned from, I try to take the good thing from wherever I can get it. So I really cannot just mention one person. To sum it up, maybe I think সবারই ক্ষেত্রে ওরকমই হয় যে we draw or we kind of take the good from different personalities, যেটা আমাদের জন্য যেখানে suitable হয় বা আমাদের যেটা ভালো লাগে। So, sometimes even a conversation with a stranger can teach a lot of things, can be eye-openers. So, very rightly said, Ki, I think it evolves with time and it can come from anywhere. And here's my distressing factor has come to me. Oh, lovely. I hope I'm not stressing you out at the moment. আমি তোমাকে স্ট্রেস আউট নিশ্চয়ই করছি না এখনো। So I would go to Priyanka Di. So I'd like to know from you that you're into the glamour world and you're into you're more of a public figure, if I may say. So how has that changed your personal life, or how has that kind of changed you as a person and impacted your personal life? Being in the public eye most of the time and, putting out things for everyone to see. Not easy all the time. So what would you say in that, in those lines? I mean, of course, ekdomই easy নয়, but যখন আমি like how it started, I was in a college, and then I come from a small town. I'm from Guwahati, Assam, and then I never thought about doing modeling. I had very conservative family, তো কোনো সময় ভাবিনি যে এরকম কিছু করবো বা ওরকম কোনো ইচ্ছাও ছিল না। So যখন ব্যাঙ্গালোরে ফার্স্ট টাইম গেলাম, and then there's this cultural program যেগুলো হয় colleges, তো ওইখানে I took part, and then that's how it started.
So it was a good journey. I mean, I really had so much fun. I got to learn so many things. So that way, if you're asking me, I mean, it was a good journey. I mean, there's so many things I did and which I never thought about I could. Right. And then it realized I actually, like a mode of realization that, okay, this is for me, I can do something of this and actually make a career of it. So yeah, that's nice. So Bane, when you started off modeling and tar agekar life ta hoyto, as you said, a conservative family, very different, and then you started modeling and then you got into it. Obviously it must have changed a lot of things, especially in your personal front. So what is that one positive thing that has, of course I what I understood from what you said, ki hoyto confidence onek bereche and things that you didn't think you would do anytime, you could do that. So how had that positively impacted your personal life in that case? Were you a shy person and then you opened up, and was it something like that? No, I mean, the only thing is, like actor যখন something you keep on doing it, and then if you love it, you enjoy it more, and then it makes you feel more confident, of course, right? Yes, of course. That's nice. তো ওটা এটা আমি এই কোয়েশ্চেনটা আমি মালবিকা দিকেও জিজ্ঞেস করতে চাইবো, যে এই যে profession, you're now into, you've researched and then now you're a professor here in Dublin. So did you always want to become a professor, or how did you get into becoming a professor? Ami jani you have engineering in your blood, engineering and physics in your blood. So এই ক্ষেত্রে যদি কিছু বলতে চাও। ইঞ্জিনিয়ারিং এর এতে একটা মজার বলতে পারি যে আমার বন্ধুরা, মানে কানপুরটা তো মোর মাল্টি ছিল, কারণ তার আগে আমি বি কলেজে পড়েছি, সেখানে তো এভরিবডি ইজ ইঞ্জিনিয়ার, তো নাথিং স্পেশাল অ্যাবাউট বিং অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। তো কানপুরে অন্যান্য স্ট্রিমের অনেক বন্ধুরা ছিল, তারা তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারিং ফিমেল ডুইং পিএইচডি অনেক কম ছিল, তার মধ্যেও মানে হার্ডওয়্যার, পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এগুলো একদমই মানে আনইউজুয়াল এতে। তো এনিওয়ে, তো ওরা কিছু বললেই, যদি ইফ বাই এনি চান্স আই আটার্ড সামথিং নিউমেরিক্যাল আর কোয়ান্টিটেটিভ, তখনই ওরা বলতো এই যে ইঞ্জিনিয়ার স্পিকিং। তো সামহাউ সেটা আমি ভাবতাম ওরা বোধহয় মেবি ফ্রম দ্য হিউম্যানিটিস দে আর ভেরি অবসেসড উইথ এনিথিং উইথ নাম্বারস। তারপরে যখন আমি এখানে আসলাম, এখানে কিন্তু তুলনায় ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার্স আর মাচ লেস ইন নাম্বারস, স্টাডিং ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনটু একাডেমিক প্রফেশনস অ্যাজ ওয়েল। তো তারপরে যখন এমনি কোনো মানে স্টাফ মিটিং বা এতে হতো, মাঝে মাঝে আমি মজা করে জিজ্ঞেস করতাম, বলো তো আমার ডিসিপ্লিন কি? তো ওই রকম জিজ্ঞেস করাতে ওরা মানে ট্র্যাডিশনাল মেয়েরা এখানে যা যা পড়ে সেগুলো থেকে খানিকটা বাদ করে তারপরে এ করতো, কিন্তু মানে পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডটা ওয়াজ মানে সামথিং দে উড নট ইউজুয়ালি থিঙ্ক। কিন্তু তারপরে কিছু কিছু মিটিং এ আমাদের একটা ওইরকম লিডারশিপ কোয়ালিটি ট্রেনিং না কি সব এতে পাঠানো, তো আমি মজা দেখার জন্য মানে খানিকটা মানে জাস্ট টু গেট ইন্সপিরেশন, জাস্ট মানে টু ওপেন মাই সেলফ গেছি। তো সেখানে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন, এসে বলছে যে একটা টিমের গল্প বলছে, যে আমাদের টিমে কিছু এইরকম এই স্পেশালিটি ছিল, আর মানে ওই টিমটাতে মানে হিউম্যানস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি তখন জিজ্ঞেস করেছি মানে ইঞ্জিনিয়ার্স আর নট হিউম্যান? বললো না, তারপরে এবার সেই ভদ্রমহিলা ডাইরেক্টলি আমায় জিজ্ঞেস করেনি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কি। তো যেহেতু আমার কলিগরা যারা মানে আমাদের স্কুল বা ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে তারা তো জানে, তারা সবাই প্রচন্ড হাসতে শুরু করেছে। ভদ্রমহিলা একটু অপ্রস্তুত। তারপরে কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছে যে তুমি জানো ওর ডিসিপ্লিন কি? বললো উইদাউট আস্কিং আই ক্যান টেল শি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। তো আই এম ব্র্যান্ডেড নন হিউম্যান, কিন্তু আমার সেটা এখনো এত মজা লাগে যে মানে সামহাউ মেবি বিকজ অফ দ্য ট্রেনিং অর দ্য প্রফেশন, সবারই একটা প্রফেশনাল ট্রেড থাকে, তো আমরাও মানে এত গ্র্যাজুয়ালি একটু কোয়ান্টিটেটিভ আর একটু মানে একটা স্ট্রাকচার ইন আ পার্টিকুলার ওয়েতে ইউজ টু হয়ে যায়, যে ওই মানে ওই
black is also right and white is also right, এই পার্টটা এ করতে অসুবিধা either or বা ওই রকম এই হয়, unless it comes to an optimization যে মধ্যিখানটার হেজিনেসটা মানে কতটা অ্যাকসেপ্ট করব কি কতটা এ করব না। তো তাই ভাবলাম যে বলি যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হলে কিন্তু সবসময় যে হিউম্যান হবে সেটা কিন্তু সেটার কোনো মানে নেই, মানে দিস ইজ আদার্স পার্সপেক্টিভ, non-engineering perspective evaluate করা। তবে আরেকটা ওয়ার্ক লাইফের ক্ষেত্রে যেটা বলতে পারি যে এইখানে এসে I found life is much easier. The amount of work, study, struggle সেটা মানে that we were used to doing previously, তাই জন্য it was rather easy to settle in. And I would agree with Molly যে very supportive colleagues and friends. আর সুজনের ওই গোড়ার দিকের এটা মানে তারা তখন আমরা খুব বেশি জনে ছিলাম না, মানে they had been and have been and become a family of ours here. কারণ আমি এখানে এসে পৌঁছবার মানে জাস্ট জানুয়ারি মাস 2003 তে এসেছি, আর এন্ড অফ ফেব্রুয়ারিতে আমার হাজব্যান্ড খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, একদম অনেকদিন হসপিটালাইজ হতো। তখন মানে আমি এতটাই ক্যাবলা ছিলাম, মানে জাস্ট আই মেয়ারলি নিউ হাউ টু ইউজ অ্যান এটিএম, তার বাইরে আর কিছুই জানতাম না এতে। তো তখন ওই রকম একটা এমার্জেন্সিতে সমস্ত সাপোর্ট কিন্তু এই সুজনের একদম অরিজিনাল যারা মানে দে হ্যাড বিন, যে মলিদি জানে সেই হিস্ট্রিটা যে মানে কি সাংঘাতিক কেসটা গেছে। তো মানে ইটস আ ভেরি মানে হ্যাপি মেমোরি যে ওই সময়টা আমাদের এখানে কেউ যখন নেই। We were just a close-knit family. Absolutely. আর এই কনটেক্সটে মানে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং কনটেক্সটে, গোয়িং ব্যাক টু দ্যাট, for all those who don't know, Malavika Di is the granddaughter of Shotendranath Boshu, who is a very renowned mathematician and physicist in India. So onar and please not only everyone to kindly Google the relations of Mr. Shotendranath Boshu and Einstein. All right. Yeah, that's what I'm saying. Not only India. Yeah, not only India. So it's across the world. So onar kichu influence মানে তোমাকে একটু definitely sorry, 2 generation আগে, nothing to do with me. So he was famous by his own credit and মানে I just accidentally happened to be definitely. Kintu onar ki kono inspiration or kichu you know anything that has gone in from generations, dadu nije dadu baba and then you, I mean, is your career more influenced by that in any way, or has it always been your choice? Dana, it's in the family. Engineering as such are very two different disciplines, and I don't have any background of physics as such. সেই জন্য মানে ওই লিনিয়েজে তো আমি কিছুই ক্লেম করতে পারি না। আমার 2 বছর বয়সে আমার ঠাকুরদাদা মারা গেছেন। তো আমার কাছে মানে হি ইজ আ লিজেন্ডারি ফিগার অবভিয়াসলি, এবং তবে সারা বাড়িতে সবসময় তো দাদুর একটা গল্প সবসময় চলবে বা মানে চলে আসছে, সেটা তো স্বাভাবিক। তার মধ্যে থেকে আমার মনে হয় মানে অ্যাজ আ হিউম্যান বিং, মানুষ হিসেবে হিজ ক্যারেক্টার সেইটাই হ্যাড বিন ভেরি ভেরি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম হিজ মানে সায়েন্টিফিক জিনিয়াস, যেটার জন্য লোকে এখন ওনাকে মনে রাখে এমনি সাধারণ মানুষের মধ্যে। বাট ওনার যা সায়েন্টিফিক ক্রেডেন্সিয়ালস সেইটা তো সায়েন্টিস্ট ছাড়া ইভ্যালুয়েট করা সম্ভব নয়, মানে কি করছে মানে ইট উইল বি জাস্ট মেয়ার ইউজেজ অফ ওয়ার্ডস। তো সেই কারণে কিন্তু সেটা আমাকে সবসময় মনে হয় যে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু বিকাম আ গুড হিউম্যান বিং, আ পার্সন অফ গুড ক্যারেক্টার, দ্যাট আলটিমেটলি হোয়াট ইট ম্যাটার্স। থ্যাংক ইউ। তো সবারই গল্পগুলো তো খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু এবার আমরা যদি একটুখানি একটা ছোট্ট র্যাপিড ফায়ার খেলি তাহলে আমার মনে হয় সবারই উইল জাস্ট অ্যাড দ্য ফান এলিমেন্ট হিয়ার। র্যাপিড ফায়ারের কোয়েশ্চেন্সগুলো দে আর জাস্ট ভেরি ক্যাজুয়াল, অ্যান্ড দ্য রুল ইজ জাস্ট ওয়ান, যেটা ফার্স্ট মাথায় আসবে সেটা ইমিডিয়েটলি বলে দিতে হবে, ঠিক আছে? তো whom do we start with? বলি দি, তো তোমাকে দিয়ে শুরু করব কি? ওকে, যা মাথায় আসে বলে দেব।
একদম। ওকে, 10টা কোয়েশ্চেন, not difficult at all, যেটা তোমার মাথায় আসবে, first thing that comes to your mind. Okay, so if you had an opportunity to choose any other profession than what you are currently in, what would that be? Teaching. Teaching, lovely. Okay, so next question. Tomorrow, if you're allowed to go anywhere across the world, where would your first destination be? Africa. Africa, lovely. So what's the strangest thing have you ever eaten? I love to eat fish, so I tried shark. And you didn't like it? No. Okay, so if I were to ask you to describe yourself in 3 words, what would that be? I think I am a kind-hearted, genuine person, and I believe that the person who is in front of me is also genuine. Okay. And I never think that someone is trying to, what do you say? The word is not coming right now. Cheat me. Okay. Or is lying to me. I always take it, no, it's just saying the right thing. So I believe people Very without easy. even questioning it. Lovely. So what's your favorite beverage? Tea. Tea. What's your favorite attire? Oh, it's trousers and a top. Okay, that's the comfortable one. Which chore do you hate the most? Which? Chore, household work. Any household work that you hate doing the most? Everything. Washing clothes, Washing and clothes. putting them out. You grind. I hate it. খেতে বেশি ভালোবাসো না খাওয়াতে? Khawate. খাওয়াতে, lovely. What's your favorite Bengali street food? Yeah, puchka. ফুচকা। আমার মনে হয় সবারই ওটাই, without any second thoughts, ফুচকা. Last question. Please complete the sentence in 3 words. বাঙালি মানেই? Oops. ওটা তো ইয়েতে বাঙালি মানে ভালো মানুষ। আরো দুটো? রসগোল্লা। একদম। আরেকটা? ইলিশ মাছ। So super. Now I think we can keep on, extending the list. ঠিক আছে, তোমার 10টা কোয়েশ্চেন কমপ্লিট, ভেরি ওয়েল আনসার্ড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এরপরে আমরা যাব মালবিকাদির কাছে। All right, you might have similar questions, you might have a few here and there as well. Again, so if you had an opportunity to choose any other profession than what you're currently in, what would that be? I cannot choose teaching. Yeah, you cannot choose. Musician. Musician, lovely. So, do you have anything that, the strangest thing that you've ever eaten and not liked? It was not strangest. I didn't think that I would not like, but I didn't like, and that was some mixed food that had something octopus equivalent. I don't Mixed seafood, you mean? Squid or something. Okay, so tomorrow if you're let to travel freely around the world, where would you go? To the Himalayas. To the Himalayas. And then if you were to describe yourself in 3 words, what would that be? Maybe loves to read, loves music, listen to music, and be a quiet person. Quiet person. Are you more of a leader or a follower? Depends on the situation. But what is more of you? So, are you a leader or a follower? You have to choose one. So, probably that just being in academics, we are so independent. We don't require to follow anybody as such. Okay. So leader. So we kind of lead our own. Nice. So if you have to choose any one, Robindra Songit na Nazrul Giti? Robindra Songit. Which household chore do you hate the most? Gochano. ঘর গোছানো, same pinch. খেতে ভালোবাসো না খাওয়াতে? দুটোই। And করতে পারি না, তাই জন্য পাল্লাটা ঠিক 50-50 নয়। তো খেতে বেশি তাহলে।
তাহলে if you were to complete the sentence, Bengali money, 3 words, 3 words. Intellectual, addabaj, Addabaj. আর হাসি খুশি। Hashi Kushi. Yeah, very nice. Lovely. Thank you so much, Malavika di. এরপরে আমি প্রিয়াঙ্কা দিকে rapid fire round এর জন্য invite করতে চাইবো। Oh, I see your daughter around. I am so sorry. Oh, no. Not at all, not at all. Part of virtual sessions. So here we go. If you had the opportunity to choose any other profession, what would that be? আমি যেমন বলেছিলাম, like I started with saying, started doing modeling and I just realized that this is for me. So other than fashion and beauty industry, I am sorry, I do not have anything. You don't see yourself in any other industry. I don't see it anywhere. That's one good thing, that's really nice. And then okay, so let's go with if you have to travel anywhere across the world, if all restrictions are removed, where would you go? Santorini. আমি honeymoon গেছিলাম, and after that my husband, he just wanted to go to that place again and again, and I'm সবসময় বলতাম কি no, এখন না, আমরা তো গেছিলাম, let's explore other places. I mean, why to go to one same place? I mean, অন্য জায়গাও চলো আর যাই. So now with this lockdown, that's the only place I so want to go. Super. And then what's the strangest thing you have ever eaten? Actually, now all the strange things I've eaten, I started liking them. Like Malavika bolla squid, and I was thinking, oh my god, I actually love squid. Okay. You thought it was strange, but it didn't turn out to be. Yeah, like people told me it's very slimy, it's very this, that, but it's one of my favorite now. Nice. Describe yourself in 3 words. I think I'm kind and I'm passionate and I'm very loving. So nice. And then, okay, so since you're into the glamour world, what compliment do people give you the most? People do give me a compliment like, oh my god, you're a mother, you don't look like. And that's the compliment I do not want, because you put a lot of hard work into that, and you just come and say, hey, you're a mother, you don't look like. So that's the compliment I do not want it, and I do not like it. But you get the most. I get that most. What's your favorite beverage? Tea. Good. And which household chore do you hate the most? Everything. And how long do you take to get dressed? Depends. Like aajke I got ready in 30-35 minutes. 30-35? Yeah. Is that the quickest? না 10-15 মিনিট রেডি হতে পারি। Okay, what is your favorite Bengali street food? So আমি তো কলকাতার নয়, of course. তো কলকাতায় অনেক রকমেরই স্ট্রিট ফুড আছে যেটা ভালো লাগে, but then I come from Guwahati and I like momos and noodles. I'm sure Molide will be like তুমি জানবে নিশ্চয়ই, have like great street food, especially momos. I mean, they're momos, like, yeah, I was expecting momos. One of my very favorites. Okay, so if you have to complete the sentence in 3 words, Bengali money? Right now it's going to be the Sujan team and of course Rasgulla, one thing, and biryani. Lovely. Biryani kintu Hyderabadiyo, huh? Oh yes, you are from Hyderabad. I'm from Hyderabad. Okay, thank you so much. Shawarir rapid fire rounds to খুবই ভালো হয়েছে. I just have a few more things that I'd like to hear from the 3 of you. A little very specific about your life and your experience. So I would start with Malavika di. So এখন with COVID, with
the COVID scenario. Obviously, তোমার সবকিছুই virtual হয়ে গেছে, মানে সবারই সবকিছুই তো virtual হয়ে গেছে. So do you have any funny incident? আমি অনেক শুনতে পাই স্টুডেন্টসদের থেকেই শুনতে পাই যে virtual classes এর অনেক কিছুই চলতে থাকে in the background. So do you want to share any funny incident? So it's a great challenge for the teachers to keep students engaged. তো আমাদের যে সফটওয়্যার গুলো ইউজ করা হয় সেইগুলো when we were exploring, তো আমি ভাবলাম যে এই ইন্টারঅ্যাক্টিভ হোয়াইট বোর্ডটা খুলে দেখি and let them মানে ইউজ ইট অলসো, তাহলে অ্যাটলিস্ট আমি জানবো যে কারা আছে ক্লাসে, মানে নট ফলিং অ্যাসলিপ অর আর পোলিং সিস্টেম. তো ফার্স্ট টাইম দে ডিডন্ট বিলিভ দ্যাট আই উড অ্যালাউ দেম টু ডু. আই সেড যে রাইট, ড্র, ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক. অ্যান্ড মানে সবাই মিলে নানা রকম কালার দিয়ে করছে, স্মাইলি আঁকছে কি একা বাঁকা আঁকছে. তো মানে সেইটা ওয়াজ আ স্টার্টিং পয়েন্ট. দ্য সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ ওয়াজ ফার্স্ট টাইম যখন কোভিডের লকডাউন হয়েছিল, ইট ওয়াজ দ্য এন্ড অফ ইয়ার. সো আই নিউ দ্য স্টুডেন্টস ফিজিক্যালি, ইন রিয়েলিটি হু আর দে. কিন্তু কাম সেপ্টেম্বর যে সেশনটা চ্যালেঞ্জ হয়েছে, আই ডোন্ট নো দেম ইন পার্সন, সেটা ইভেন আ গ্রেটার চ্যালেঞ্জ. অ্যান্ড I really don't know if we could resolve it properly. So we try to have more one-to-one sessions. So onek multiple ete video to shobar ete kaj kore na, to try to make sure one-to-one ete hoy. আর ভাইভা বা এগুলো মানে ওই হিসেবে এনগেজ করে রাখি যে যাতে ওরা একটু অ্যাটেন্টিভলি আসে, কিন্তু মানে উই ট্রাই টু বি মাচ মোর ইনফর্মাল. তাহলে একটা মানে পার্সোনাল রিলেশনশিপ গ্রো করা তৈরি হবে করার সময় থাকে. তো ইটস নট ফান. Oh, it's not at all fun. Not at all fun. So even as a teacher also, I feel so challenged. Sometimes I feel so sleepy, almost on the verge of falling down from my chair. So I have to stand up just to keep myself awake. Because the challenge was, I had gone to India in December. তখন গিয়ে আমাদের ফেরার টিকিটটা সমানে ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছিল, এদিকে সেমিস্টার শুরু হয়ে যাচ্ছে. তো আমার এই সেমিস্টারে একটা ক্লাস আছে সন্ধে 6টা to 8টা ডাবলিন টাইম, তাহলে এখন 5 ঘন্টার তফাতে, সেইটা হচ্ছে রাত্রি 1:30 অবধি ইন কলকাতা টাইম. তো ইমাজিন টু স্টে অ্যাওয়েক টিল 1:30 AM at night and teach. আর শুধু তো আমি নয়, বাড়ি শুদ্ধ লোককেও উত্তপ্ত করে উদাত্ত কণ্ঠে পড়িয়ে যাচ্ছি, কারণ আমি আই ক্যান সাইলেন্টলি লিসেন ইন মাই ইয়ারফোন, কিন্তু আই ক্যান সাইলেন্টলি টক. আর তারপরে 1:30টার সময় মাথা ভর্তি পড়া নিয়ে গজগজ করতে ঘুমোতে যাওয়া, সেটা আরেকটা চ্যালেঞ্জ. বাট মানে ফরচুনেটলি মানে আমরা আবার ফিরে আসতে পেরেছি. তো এখন একই টাইম জোনে, তো সেটা ঠিক আছে. তো মানে না সত্যি এটা লাস্ট বছরে খুবই খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল, আই থিঙ্ক, ফর অল দ্য লেকচারার্স অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড. কেন কি আই উড সে a little less challenging for the students, কেন কি ওদেরকে তো শুধু লগ ইন করে শুনতে হবে, কিন্তু টিচারদের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক প্রিপারেশন লাগে, আর অনেক কিছু নতুন মানে শিখতে লাগছে টু এনশিওর দ্যাট ইট গোজ সিমলেস ফর এভরিবডি. সো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং. কিন্তু এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মটা যেভাবে ইয়েদের জন্য মানে টিচার্স বা লেকচারার্সদের জন্য ডিফিকাল্ট, what do you think the students are losing out on? মানে ওরাও ভার্চুয়ালি করছে, ওদের জন্য a lot more easy, they can just wake up from the bed and just log in and things like that. So those things are easy for them, but don't you think they are losing out on a lot? Their biggest challenge is the speed at which we finish the lectures and courses, because so many things, everything has to be printed out. Right. We have some virtual board that where we can write and all these things, but just to finish everything on time and all these things are so printed. So we finish the lectures and the content much earlier. So virtually the content that they have to digest and understand and read is much heavier than a one-to-one face-to-face session. So তাই জন্য we try to make the sessions interactive. Like for example, in our engineering cases, so আমার ক্লাসটাতে আমি ওদের সফটওয়্যার শুদ্ধ শুরু করি, তাহলে we can do something together, at least all of us are awake in the class. যদিও ওগুলো সবকটা রেকর্ডিং থাকে, আমরা ল্যাবে গিয়ে কিছু এক্সপেরিমেন্ট ভিডিও করে স্ট্রিম করার চেষ্টা করি বা করি, কিন্তু ওই তারপরে 1-to-1 we get the chance to clarify. So the biggest thing that they are missing out is the personal interaction, because it's just not the study material. What you learn from a course is something more to that. So exactly, it cannot be compensated. Right. So there's a lot to
মানে টু কম্পেনসেট। আর ভার্চুয়াল, যদিও এখন ভার্চুয়াল জিনিসটাই এখন রিয়ালিটি হয়ে গেছে, কিন্তু তাও আমার মনে হয় there is no comparison of what one-to-one class is or face-to-face classes. Additional infrastructure লাগে to get the equivalent learning Absolutely. Absolutely. এগুলো আমাদের পক্ষে প্রোভাইড করা সম্ভব নয়, তো Yes. তার ফলে And it also needs effort both sides. মানে স্টুডেন্ট কেও অতটাই এফোর্ট দিতে হবে and টিচার কেও অতটাই এফোর্ট দিতে হবে to make it fruitful. এটা তো হলো কাজের সূত্রে। Going a little towards the personal front, আমি জানতে পেরেছি একটা খুবই ইন্টারেস্টিং স্টোরি, প্লিজ টেল মি ইফ ইটস ট্রু অর নট, যে তুমি আর তোমার মেয়ে একে অপরকে রোজ বাংলায় চিঠি লেখো। সো এই জিনিসটা না, I was very very happy to hear this. তো মানে how did that start and what is the story behind it? বাংলায় কিন্তু চিঠি লেখা হয় না, আমার আচ্ছা, বড়টাই বাংলা বলতে পারে খুবই ভালো, কিন্তু অবভিয়াসলি পড়তে বা লিখতে পারে না, এন্ড উই আর ওকে। কিভাবে শুরু হলো সেটা মনে করতে পারছি না এই মুহূর্তে। সামহাউ probably মানে something to motivate her, keep her motivated to write, probably. That was the intention. And সেইখান থেকে তারপরে it just picked up যে মানে she also found it very creative and interesting. তো তারপর থেকে আস্তে আস্তে করে মানে we used to give each other clue, আর যেটা অনেক সময় মুখে বলা যাচ্ছে না সেইগুলো মানে খাতায় লেখা দেখলে হয়তো অন্যরকম লাগে বা সেইটার ভালো লাগে। তারপরে মাঝে মাঝে ভালো লাগলেও আবার খারাপ লাগাটাও অনেক সময় ইন রাইটিং becomes, কিন্তু that has become a rewarding experience not only for her also, but I feel also equally enriched. কারণ এই জাস্ট দুদিন আগে আমরা আমাদের অলমোস্ট 1 বছরের ওপর হয়ে গেছে, একই ডের ডায়েরিতে বলছে, ও আমায় বলছে মামা এই দিন আমরা চিঠি লিখেছিলাম যে, আর মানে দুদিন আগে শিবরাত্রি গেছে তো সেই এটা। তো আমরা সবাই এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন ডাবলিন আশ্রমে রেগুলার যাই। তো আগের বছরও গেছিল, তখন মানে শিব ঠাকুরের যে ছবিটা চুজ করা হবে সেইটা ও চুজ করেছিল আর কি। তো সেই সম্পর্কে লেখাটা তো 1 বছরের মধ্যে সেটা ভুলেই গেছিলাম, কিন্তু জাস্ট টু রিড অল দোজ থিংস আফটার 1 year ওয়াজ সো নাইস। ইটস রিয়েলি স্পেশাল। মানে অ্যাটলিস্ট রাইটিং টু ইচ আদার না, অনেক সময় হয়তো আমরা কিছু বলতে পারছি না মুখে, ওটা লিখে বলাটা একটু ইজি হয়ে যায় আমার মনে হয়। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইউনিক থিং দ্যাট আই গট টু নো, অ্যান্ড আই জাস্ট লাভড ইট। আই থিঙ্ক দিস ইজ আ ভেরি স্পেশাল থিং দ্যাট ইউ ডু। এটা শুনে খুবই ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ মালবিকা দি, তোমার সব গল্পই শুনে আমার তো খুব ভালো লাগলো, অ্যান্ড ইউ like at this point of time I'm trying to take in all that I can from the three of you, কেন কি তোমাদের এত stories, এত experiences, I think I have a lot to learn. So I think এই sessionটা it's kind of an opportunity for me. So next I would like to go to Molly-di. Molly-di, we know about obviously the world is suffering with COVID, and you have been the frontline warrior that we say, you and your family. তো এই যে ফেজটা গেল the entire last year, and it's also continuing I believe. So এখানে how did you manage? How has it changed your life probably professionally? আর এটাকে কিভাবে তুমি হ্যান্ডেল করলে? COVID, দেখো, yes, আমরা a family of 3 doctors, right? So yes, right from the beginning we were into it. কিন্তু আমি যেটা বলবো, আমি কিন্তু ফ্রন্টলাইন কোভিড ছিলাম না কোনোদিনই। আচ্ছা। Tora was frontline from day 1. Okay. So আমি মানে কোভিড মেইনলি দেখেছি থ্রু Tora. Okay. Subhashish was also frontline. তো আমি যেটা বলবো, বাড়িতে বসে my fear was এদের কোভিড হবে, and how will we deal with it? Right. মানে that was the biggest fear. আর শুধু তাই না, because of them হসপিটালের থেকে যে হরর স্টোরিজ গুলো সেগুলো বাড়িতে আসছিলাম, যেগুলো হয়তো জানি না। তোরা এসে বললো মা আজকে he was just
35 এরকম করে বলতো। সেইগুলো was the difficult portion. Completely understand. মানে আচ্ছা, very difficult. তারপর আমার যেটা এখন যেটা আমি ফেস করছি হচ্ছে আমি ইন দ্য ভ্যাকসিনেশন টিম। ওকে ওকে। তো হ্যাঁ যাচ্ছি গিয়ে মানে ভ্যাকসিনেশন ইয়ে করছি, যেটা তোমরা জানো vulnerable people are being vaccinated, right, and এক এক সময় মানে ওরা লিটারালি হাত ধরে বলছে থ্যাংক ইউ অ্যান্ড উই ক্যান মিট আওয়ার ফ্যামিলিজ নাও। এই যে এত দিন ধরে এরা বুড়ো বুড়ি 70, 80, 90 and to be away from their families, it's very difficult for everyone. আমার যেটা মনে হয় তোরা একবার এসে আমাকে বলেছিল মা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম হ্যাপি আই ডোন্ট হ্যাভ এনি গ্র্যান্ড প্যারেন্টস। বলে আজকে যদি আমাদের গ্র্যান্ড মারা যাচ্ছিল এই কান্ট্রিতে, মেইনলি ওল্ডার পিপল ডাইড, রাইট, দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি মানে সবারই বাড়িতে বুড়ো বুড়ি মা বাবা কাকা কাকি মাসি কেউ না কেউ আছে, and you worry for them first of all. তো এইগুলো নিয়ে তারপর যেমন ছিল ছোট মেয়ে ইউকেতে, হ্যাঁ ওর কোভিড হলো, তখন আমার ভয় যেটা ছিল এখন যদি ও হাউ উইল ইট গো আই ডোন্ট নো, ওকে যদি এখন ভর্তি হতে হয় হসপিটাল, হাউ উইল উই ম্যানেজ ইট, দোজ আর অল দ্য থিংস উই ফেসড, ওখানে পারবো না। সো আই সাপোজ এটা এখানে সবারই একই মতো হয়েছে। হ্যাঁ, তো এখন তোমরা ওটা অনেক সামনে থেকে দেখেছো, ইউ হ্যাভ সিন ইট ভেরি ক্লোজলি। দেখেছি, ভেরি ক্লোজলি দেখেছি, সেটা দেখেছি। আমার এক একদিন মানে আই রিমেম্বার লাস্ট মার্চ যখন ইটালিতে মানে কফিনের পর কফিনে চার্চেস ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, আর সকালবেলা তোরা বেরিয়ে যাচ্ছে টু go to the hospital. মানে I would say a prayer every day that you know those were, you can't help tough it. days. Those are very difficult. তুই যাস না, তুই তোর কাজ করিস না, you can't say that. And then you're also scared. Absolutely. So it's a fight between a doctor and a mother, instincts of a doctor and a mother. So it's a really different, very, very difficult experience, I would say. বাড়িতে এসে she would feel that she would bring the virus home, and she wanted বাড়িতে আমার মধ্যে হয়তো আছে কোথাও, আমি আমার খাবার দাও উপরে, আমার ঘরে আমার খাবার দাও, I will not keep my utensils separate. So she went through a lot of মানে mental stress তখন. Definitely. Yeah. So তারপর gradually sort of got adjusted to it. Right. সবাই তা এখন তোমরা সবাই vaccinated তো? হ্যাঁ, luckily we are vaccinated, yes. That's a relief. That's a relief. I'll tell you something. ভ্যাকসিনেশনের পর এই যে আমরা ভ্যাকসিনেট করছি, ফার্স্ট ডোজ দিয়েছি, সেকেন্ড ডোজ দিয়েছি, যখন সেকেন্ড ডোজ দিতে গেছি, সো দেয়ার আর মেনি পিপল হু কুড নট গেট দ্য সেকেন্ড ডোজ। ওকে ভেরিয়াস কারণে, হয়তো তাদের কোভিড হয়েছে বা কন্ট্যাক্ট হয়েছে, এনিহাউ ভেরিয়াস রিজনসে, সো উই হ্যাড টু গো ব্যাক টু গিভ দ্য সেম নার্সিং হোমে ফর দ্য থার্ড টাইম। ওকে তো যখন সেকেন্ড টাইমের পরে থার্ড টাইম গেছি, এটলিস্ট 3-4 নার্সিং হোম থেকে দে সেড we have not had any new cases since the vaccination. That's lovely. That's a big positive thing. Absolutely. So asha kori by summer যখন most of the population will be vaccinated, we'll get back to something closer to normal at least. Things are working, that means. Yeah, definitely. We can really see the light. Yeah, there is some light at the end of the tunnel. তো এই কনটেক্সটে এখন আরেকটা কোয়েশ্চেন আছে, মানে for everyone else to know, since you are a family of doctors,
and vaccination to ekhon very recently esheche to kintu ek bochor je you had to deal with COVID so closely. So did you do anything special to keep yourself fit or to keep yourself away from the virus? Any sort of suggestion or any public health suggestion jeta hospital clothes was washed every day with high iete jama kapor alada rakha, washing hands and mask. এই তিনটে মেইনলি আমরা করেছি। ইন্ডিয়াতে সবাই না খুব কাঢ়া বাড়া সব বানিয়ে সবাই খাচ্ছে, তো ওরকম কিছু ওসব কিছু এখানে এখন সত্যি কথা বলতে সায়েন্টিফিক্যালি যেগুলো বেরিয়েছে, one of them which has come out is everyone should take vitamin D. Okay. হ্যাঁ, এটা কিন্তু সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন হয়েছে। হ্যাঁ, সো আর স্পেশালি আমরা ব্রাউন পিপল, as it is a country তে sun নেই, so it's advised to take. Right. And দেখা যাচ্ছে vitamin D has really helped people মানে কোভিড হয়েছে but not serious COVID. Okay. So yeah, I think that's for everybody যে ভিটামিন ডি এখন সামার আসছে, যখনই রোদ উঠছে সবাইকে বেরিয়ে পড়া উচিত, রোদে যাও আর নালে ওভার দ্য কাউন্টার হলো ভিটামিন ডি। Yeah, thank you. I think this is a very valuable suggestion for everybody. Thank you, Maulidi. I think we just pray ki everything gets better, and a special thank you, I think, to all the doctors. I would thank you because I have one in front of me. I think everybody wants to do that. Keno ki তোমরা যেইভাবে ডিল করেছো is working, মানে শুধু মানে পাবলিক কোঅপারেশন না থাকলে হতো না। Absolutely. তো সবারই কোঅপারেশনেই at least we'll see better days in the coming few. Yeah. Thank you, Maulidi. এবার আমরা এগোবো প্রিয়াঙ্কা দির কাছে। Yeah, so I think we have had a lot of versatile discussions. I think one was purely teaching related, one was purely medical related, and both of them, highly impacted with COVID. But I think your profession, amar mone hoy with COVID, tomar profession e the virtual space has increased. Everything on the virtual platform has increased. So how have you been coping up with this? You have to be doing everything which is trending, and we see so many Instagram reels and things that are trending. So how are you managing all that? There has been a increasing trend in adopting e-commerce as a preferred sale channel post COVID-19. Tato mantei hobe. And this changes makes social and digital platform so powerful. I mean, and I personally find Instagram very effective because I can share my ideas, my thoughts, and reach out to my target audience. And like on various topic like motherhood or fashion or beauty consultation, and definitely it will continue to be my go-to market platform for sure. So a COVID situation, I mean pandemic situation, Instagram or something like social media is actually booming, so it's a very nice thing. Yeah. So এই যে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার যে আমরা বলি, ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার রা এখন অনেক ট্রেন্ডসে আছে. People are coming with their own unique ideas and things are getting viral and everything. So do you aspire to get into these mega Instagram influencing trend or in line of that? Yes, of course. In future, okay. I mean, why not? That's something which I'm looking forward to it. I mean, that's a wonderful opportunity. So I'm definitely going to grab it. Awesome. So do you think that this has eased out a lot of other, problems, of public figure? Like has it eased out a lot of things for you, or has it made it more competitive? Actually, positively bolte gale, it actually is eased out because you can be in your own space and you can do your own things, and so but
of course, you don't get to see people, you don't get to meet people. It just Right. bole diche je I'm sending you a product or eta tumi e kore dao, and things were different then. But positive watch it, negative watch it. It's all about how you take it. Okay. So you just said that you are very much interested into talking or writing about motherhood. So how old is your daughter, if I may ask? Yeah, she's going to be 6 this June. Okay, so you're quite a young mother. So what's your experience as a young mother? There is a significant difference, in my childhood experience versus the experience of my daughter, and what she's going through right now. And while the fundamentals of parenting, of course, remain intact, but the strive, and I do a lot of things so that I can be more relevant to her. Okay, so being a young mother makes it more easy to relate to things that are going on. Are you trying to say that? No, আমরা ভাবতাম আমি যখন ভাবতাম যে আমি তো এখন কেমন, I'm quite modern. I mean, me and my husband, আমরা তো সব জানি, but then they'll show you that you don't know actually everything. Okay. So I would actually want to say that we actually do a lot of things and stuff, but to be more relevant to Zen Alpha, that evolution has to be continuously. We have to make sure that we can relate to the little ones. That is so true. And I think one thing that probably everyone wants to know, so what's your fitness mantra, if I may ask? My biggest motivation to stay fit is to have the energy and strength to holistically engage with my daughter. Okay. And I have been consciously trying to bring small yet sustainable changes to my lifestyle. I love to eat. I'm a foodie, and that's not true. No, that is true. That is true. You can ask any of my friends out there, and I love to eat, and I hate those kind of diet where they just don't allow you to eat, or they'll allow you to eat only during that window. I mean, God, kono shomoy oishob korte parbo na. But what I do, if you're asking me, I control my portion. I eat everything, but I love that thing that I can control my portion, and a 30 minutes workout session. I try to put that in my schedule. And I also feel this kind of small changes, and this choto-moto minor sacrifices we make goes a long way in ensuring a healthy lifestyle. Agreed, completely agreed. I think nowadays it's more about bringing in these small changes in life rather than the strict diets that we had before. I think that's very well said, and that's also a very good information for anyone like me who's trying to lose some weight, who's trying to be more fit, where we are sitting and working the whole day and not doing a lot of physical activity. So I think a 30 minutes workout keeps you active, keeps your brain more active, I'd say. So that was lovely to hear. Thank you so much. Thank you, Priyanka Di, for your valuable suggestions that you've given to the girls of today. And now I think we just have one last thing. I just have one last thing that I would like to ask all of you. Firstly, before I go to my last question, I'll thank you again for giving so much of your time and for sharing such beautiful experiences and stories. I think everyone will be very happy to listen to all of it. Keno ki অনেক সময় হয় যে আমরা দেখা করি, but we do not know the story behind a person. It's just a hi, hello, unless the close ones. But I think this is a really nice opportunity for everyone to know how it's been for all you guys, because সবাই দেখে কি okay, this is the end result. No one sees the struggle, the time that you put in, the effort that you put in behind that. So thank you for sharing your story. So at the end, I'd like to ask you, do you have any special message, since we are
doing a Women's Day special, do you have a special message for the women out there or the young girls who are just entering womanhood? Is that for me? Yeah, it's for everybody now. So yes, if you'd like to share Okay. anything, Priyanka. Yeah, I mean, advice to bolbo na, advice dar moton to noy ami nischoi, but I want everybody to make sure that they self-care about, self-care is very, very important. And we tend to forget, and deprioritize oneself in order to fulfill a lot of other work, being a Right. mother or a wife or whosoever. Like, we have so many roles to play. Definitely. So self-love is utmost important for every human being, and not to forget, where there is a woman, there is magic. Of course, completely agree. Thank you for that wonderful message. I think everyone should, all the women out there should prioritize themselves, be it in any space, anything that you want to do. Please go and do it for yourself, because you need to give yourself that importance as well. Malavika Di, do you want to share a message for all the women who are listening to you? Maybe just be and happy, but have an inspiration to look forward to. Absolutely. Happiness and peace of mind, ultimate goals of life. Thank you so much. Molly Di, তুমি কিছু বলতে চাও? I think our advice to all women or growing up girls will be believe in yourself. Have the confidence, and always say, yes, I can do it and I will do it. And I think you'll meet your goals. Absolutely. That's right. Thank you so much for inspiring all of us through your stories. Thank you once again. Hope you all have a lovely rest of the day and a wonderful weekend. All right. Thank you. Sharda. Hope you enjoyed. Thank you for giving us this opportunity. Yes, so we are so glad to have this opportunity, and I am privileged to share the screen with the two beautiful ladies out here. And I really had a good time, and I hope everyone is safe and healthy, and happy Mother's Day to all the beautiful women. Yes, tomorrow is Mother's Day here in Ireland. So a very happy Mother's Day to the three of you. Thank you. Thank you. And happy Mother's Day to all the mothers there. All the mothers out there. Thank you so much. Thank you. All right. So I really had a good time talking to the three special ladies and sharing screen with them. And I hope you all had a good time too. Thank you so much, everyone, for tuning in to our first ever podcast, Sujan Podcast. Thank you.